வெல்கம் டு திருச்சி லா அகாடமி. இந்த வீடியோவில் ஜூரிஸ்ப்ரூடென்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆத்தர்ஸு அவங்க ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக நிறைய 3 பார்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். இதோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் போர்ஷன் இது. ஸோ இதில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு நான் ஷோ பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஆன்சர்ஸ் மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணிடுறேன். Who divided jurisprudence into general and particular jurisprudence? Austin. Who categorized the subject jurisprudence as expositorial and sensorial jurisprudence? Bentham. Who defined jurisprudence as the knowledge of things divine and human, the science of right and wrong, just and unjust? Answer is Ulpian. Who described jurisprudence as the science of law, using the term law in the judicial sense as denoting the body of principles recognized or enforced by public and regular tribunals in the administration of justice? The answer is Rosipont. Who defined jurisprudence as part of history, a part of economics and sociology, a part of ethics and philosophy of life? The answer is Redcliffe. Who defined jurisprudence as a body of ordered knowledge which deals with particular species of law? The answer is Patterson. Who defined jurisprudence as the study of fundamental legal principles including their philosophical, historical and sociological basis and as analysis of legal concepts? The answer is Dr. Chetna. Who defined jurisprudence as the formal science of positive law? Answer is Holland. Formal science of positive law. Who opined that jurisprudence is nothing but the lawyer's extroversion? The answer is Stone. Who defined jurisprudence as the study and systematic arrangement of the general principles of law? Answer is Keaton. Who defined jurisprudence as the philosophy of positive law? Answer is Austin. Positive law. Jurisprudence deals with the human relations which are governed by rules of law rather than the material rules themselves. Who said this? Answer is Holland. Law consists of the rules recognized and acted upon by the courts of justice. Who said this? Answer is Solomon. Who among the following held the law is a command of the sovereign? The answer is Austin. The aim of law should be the greatest good of the greatest number of people. Who said this? Answer is Bentham. So Bentham, Savingly, Austin, Holland, இந்த ஆத்தர் நேம்லாம் நல்லா பார்த்துக்கணும். Who wrote law governs with the growth and strengthens with the strength of the people and finally dies away as the nation loses its nationality? Answer is Savigny.
The apostle of individualism was destined to become the founder of the state socialism. State socialism. The above statement by Dicey refers to Bentham. Bentham is said to be the propounder of the following: theory of utilitarian individualism, doctrine of hedonism, theory of pleasure and pain. இந்த மூணுமே அவருக்கு வரும். ஸோ யூ கேன் புட் இட் அஸ் ஆல் த அபவ். சம்டைம்ஸ் இதில் கொடுத்து கூட ரிவர்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். டாக்ட்ரின் ஆஃப் ஹிடோனிம், பென்தம், ஆஸ்டின், சாலமன், ஹாலண்ட், இப்படி ஏதாவது கேட்கலாம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் பென்தம். Who said law is not to be deduced from the rule, but the rule from the law? Answer is Paulus. Which of the following statements is related to Solomon? So Solomon said jurisprudence is science of the first principle of civil law. This statement is right. Who made the distinction between the term jurisprudence in its generic and specific cases? Answer is Austin. The term positivism was invented by Comte. What is the true regarding Bentham? Positivist school, codified law, expositorial censorial jurisprudence, இது எல்லா ஆன்சருமே ரைட். ஸோ ஆல் த அபவ். இது எல்லாமே பெந்தமோட. Bentham wished to ensure happiness of the community by attaining following goals. ஸோ அவர் சொன்னதில் சப்சிஸ்டன்ஸ், ஈக்குவாலிட்டி, abundance, security, இது எல்லாமே ஆன்சர் வரும். ஸோ 1, 2, 3, 4 இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஆல் த அபவ். Who among the following does not belong to the analytical school? Savigny is the right answer. What is the true regarding the criticism of Bentham? So Bentham abstract doctrine of rationalism prevented him from seeing man in all his complexity. Bentham overestimated the powers of the legislator and underestimated the need of the individual discretion and flexibility. He failed to develop clearly in the own conception of the balance between individual and community interest. So in the statement எல்லாமே கரெக்டாக வரும். All the above. Which one of the following statement is true? The analytical method Austin applied was the undoubtedly of German. Actually, Austin, the answer is the wrong. The method applied by Austin was the method already adopted by Americans. அதுவுமே wrong. ஏன்னா ஆஸ்டின் வந்து இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷுக்கு வர்றது. ஸோ ரோமன் வந்திருக்கு, அதுவும் ராங் போட்டுக்கோங்க. இங்கிலீஷ் ஆரிஜின் ரைட் ஆன்சர். இண்டிகேட் த ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் ஆஸ்டின். எஸ், இப்போ தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தோம். ஆஸ்டின் வந்து இங்கிலீஷ் மேன் இல்லை பிரிட்டிஷ் மேன். ஸோ ஆஸ்டின் தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஜூரிஸ்ப்ரூடென்ஸ். ஸோ அப்போது அது எல்லாமே லண்டன், பாருங்கள் இங்கிலீஷ், இங்கிலாந்து, அடுத்து இங்கிலீஷ். ஸோ இங்கே கடைசியாக ஒன்று வருது ஜெர்மன் கேட்டகரிஸ்ட்டு, இது மட்டும்தான் தப்பு வரும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 1, 2, 3 இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஆஸ்டின் இங்கிலாண்டுங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அக்கார்டிங் டு ஆஸ்டின் த கேட்டசிக்ஸ் ஆஃப் லா ஆர் டேஷ். ஸோ இதில் ஆஸ்டின் சொன்னதில் கமெண்ட், சாங்ஷன், டியூட்டி, சாவர்னிட்டி எல்லாமே வரும். இந்த சாவர்னிட்டியை பல முறை தனி கொஸ்டினாகவே கேட்குறாங்க.
So answer is all the above. 1, 2, 3, 4. Which of the following books is written by Professor Hart? The Concept of Law. So this book is written by Professor Hart. According to Hart, a society which is governed only by the primary rules is called primitive society. இது நம்ம தியரியிலே படிச்சிருப்போம் இந்த கொஸ்டின்ஸு. primitive society. According to Hart, which secondary rule is a remedy for uncertainty of regime of primary rules? Secondary rule of recognition. The book Elements of Jurisprudence was authored by Holland. Pure theory, this is a very important question. Pure theory of law is propounded by Vienna School. Kelson's legal theory is also known as pure theory of law. கெல்சன் இதுவுமே தனியாக கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ QT எக்ஸாம்ஸில் இது அடிக்கடி கேட்குற ஆத்தர் நேம் கெல்சன். According to Kelsen, norm is a meaning of an act by which a certain behavior is permitted, commanded, authorized, all the above. எல்லாமே. So Kelsen, permitted, commanded, authorized. Match the following. Sociological school is meta-juristic. So sociological school, Kelsen, meta-juristics. Formal, பாருங்கள் இங்கிலீஷ்னு ஒரு இல்லையா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி தான் சொன்னேன். இங்கிலீஷ்னா ஆஸ்ட்ரியன், அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்க சொல்லியிருந்தேன். ஆஸ்ட்ரியன். ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் இஸ் லாயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரோவர்ஷன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோன்னு சொல்லியிருந்தோம். லாயர்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளாம் தைரியமானவங்க அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்டோன்ஸ். Distinguishes between exposorial and sensorial. அது பென்தம். So the answer is 4, 3, 1, 2. Answer option C is right answer. So same kind of question. பென்தம் இங்கே அந்த மாதிரி வேர்டு வரல, வேறு வந்திருக்கு. நீங்கள் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து ஆஸ்டினில் வந்து நம்ம வந்து டிட்டர்மைண்ட்லாம் வந்தது இல்லையா, ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவோம்ல, ப்ரொவின்ஸ் ஆஃப் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் டிட்டர்மைண்ட், அது பார்த்துக்கோங்க. கெல்சன் நம்ம பார்த்துருப்போம். கெல்சன் வந்து பியூர் தியரின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ரெண்டும் நமக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். அட்லீஸ்ட் சிக்கு 2ங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து எது ஆப்ஷனில் பார்த்துக்கணும், ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிக்க பார்க்கணும். இப்போ சிக்கு எங்கே 2 இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ அதுமே அந்த இதை வச்சு நீங்கள் கெஸ் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்துடுங்க. அப்போ ரூல்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டுட்டு வந்துடலாம். ஸோ பிக்கு ஆப்வியஸாக என்ன ஆகிடுச்சு, 4 ஆகிடுச்சு. ஆஸ்டின் வந்து ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் டிட்டர்மைண்ட். அடுத்தது இது ஓகே ஆகிடுச்சு. ஸோ பென்தம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஹார்ட். ஸோ ஹார்ட்டு தான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொல்லுது. கான்செப்ட் ஆஃப் லா அந்த புக்கு எழுதுனது ஹார்ட்னு படித்தோம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 3, 4, 2, 1. எஸ், ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர். 3, 4, 2, 1. Natural law with variable content means in the realization of justice, the specific content of the rule of positive law will vary from place to place and from time to time. This theory has been propounded by dash. So answer is Stamler. Who defined natural law as that which everywhere has the same force and does not exist by the people thinking this or that? The answer is Aristotle. Who propounded the theory of social contract? Social contract
Rousseau, who said this natural law is akin to reason which governs the entire universe, and man being a part of universe is also governed by reason. The answer is Stoics. Which of the following is an incorrect statement about Aquinas theory? See, இந்த கொஸ்டின் வந்து இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க, அது எதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். Natural law is a divine law which is applied by human beings, govern their affairs and relations is correct only. He pleaded for establishing the authority of the search over law. ஸோ இந்த வேர்டு கொடுத்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸில் வர்றது உண்டு. He opined that in order to avoid source etc., man should even yield his right and even obey unjust laws. This is also right. அப்போ மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ரைட். அப்போ இன்கரெக்ட்னு எதுவுமே இல்லை. ஸோ நன் ஆஃப் த அபோவ் இஸ் ரைட். ஸோ அகைன் மேட்சிங். ஸோ இதில் பாருங்கள், தியரி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்போ தியரி ஆஃப் ஓகே. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பாருங்கள். தாமஸ் டிக்டேட்ஸ் ஆஃப் ரீசன், ஆஸ்டின். மறுபடியும் நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிக்க முடியுது. அந்த கமாண்ட், அந்த ஒரு 3 வேர்டு வந்தது இல்லையா, அந்த கொஸ்டின்ஸில் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. பிக்கு டூ ஸோ 3மே வருதா? ஸோ இதுக்கு ஃபார் திஸ் ஆன்சர் 3214 ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். தாமஸ் டிக்டேட்ஸ் ஆஃப் ரீசனிங், ஆஸ்டின் கமாண்ட் தியரி, கெல்சன் நார்மட்டிவ் ஆர்டர், அக்யூனஸ், ரால்ஸ் theory of justice. Who said these words? Law is a product of sustained purpose and efforts which contains its own implicit morality, that is inner morality. The answer is Fuller. Law as such is found and not made. It is to be found in popular faith, common convictions, customs, rights, habits, traditions, which in course of time grow into legal rules. இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் நமக்கு லீகல் ரூல்ஸ் வருது. நம்ம ரெகுலராக என்ன எப்படி இருக்கிறோமோ அது எல்லாமே. திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் லா வாஸ் ப்ரொபோண்டட் பை Savigny. The famous work on the occasion of our age for legislation and jurisprudence was written by Savigny. Who said this historical movement in jurisprudence may be called the revolt of fact against fancy? Allen. Who is known as social utilitarian? Answer is Ihering. The statement, there is no distinction between public and private law, is attributed to dash Duguid. ஸோ பார்ட் 1ல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் we will discuss in next part video. Thanks for watching. Thank you.